protects. Paripalikiga. Okay, one who protects. Srita Jana. Jana ennu paranjal janangal. People. Right? Srita Jana. Srita ennu paranjal one who comes to somebody with some prayer. Asritam. Okay, asking for some security. Okay, savior. So he is acting like a savior. So Srita Jana Paripalam. So Janangalde edu madiri ulla janangal, those who come to him for some protection. So angane meaning arinju nammal manasilakumbo the words will not be forgotten. Okay. So Sri Rajagopalam, it is addressed to the deity called Sri Rajagopala, who is the protector of those who come to him for blessings. Paripalam, he is the protector. Chintayeham Satatam. Satatam nu paranjal always. Okay, always. Chintayeham. Chinta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നല്ലോ. എന്താണ്? മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ I keep recollecting about you. I keep thinking of you. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോഡിനെ നമ്മൾ പ്രേയർ ചെയ്യുമ്പോൾ we will be thinking of that particular form of God. So chintayeham. Chintayeham എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിൽ I do. Ham എന്ന് വരുമ്പോൾ it is chintayeham. Chintayami plus aham. അത് ചേരുമ്പോഴാണ് chintayeham എന്നാകുന്നത്. So I think, I keep recollecting about you. I keep thinking of you in the form of a prayer. Okay, ഇതാണ് പല്ലവിയുടെ സാഹിത്യം. So ഇപ്പോൾ try to tell the സാഹിത്യം. Sri Rajagopalam. Try to recollect the meaning and then tell the sahityam. Sri Rajagopalam 80 pray ചെയ്ந்த இல்ல Sorry? ஒரு 80 security pray ചെയ്ந்த